Okay, so last class we started to discuss about semiconductor lesson, am I right? So in semiconductor concept we discussed what are semiconductors. Tell me what are semiconductors? Materials whose conductivity and resistivity range lies between conductors as well as insulator. So semiconductor best example silicon and germanium. Also we discussed about three levels, energy levels: core level, valence level, conduction level. So core level is nothing but energy level in which innermost electron will be occupied. Then outermost electron will occupied in orbit which is called as valence orbit. Above the valence orbit there is a empty level that is called as conduction level. Level refers single atom. Collection of level, band. Collection of level forms band. So there is a gap between the valence band and the conduction band which is called as forbidden energy gap. So valence band and conduction band in between gap forbidden energy gap. Now we are going to classify the material based on the forbidden energy gap. First write about what is forbidden energy gap. What is forbidden energy gap? The energy difference between forbidden energy gap. The energy difference between valence band higher level to the conduction band lower level. Listen pa. So inge fullame valence level correct aayirukku. Idla highest valence band energy irukliya. This highest energy of valence band and lowest energy of conduction band gap is called as forbidden energy gap. So forbidden energy gap value is more than 3 electron volt. First write forbidden energy gap value for insulators. For insulators forbidden energy gap value will be more than 3 electron volt. Energy unit electron volt, SI unit enadhan joule irundhalume in electron level, atoms level, energy of that such kind of system measured in terms of electron volt. So the forbidden energy gap in the case of insulator more than 3 electron volt. In the case of semiconductor, range of forbidden energy gap less than 3 electron volt. Semiconductor forbidden energy gap less than 3 electron volt. In the case of silicon, 1.1 electron volt. For silicon, this energy gap will be about 1.1 electron volt. In the case of germanium, 0.7 electron volt. So insulator for example glass forbidden energy gap is about 6 electron volt. For glass the forbidden energy gap is about 6 electron volt. Adala insulator category varum. No need to copy. In your exam point of view they are frequently asking about the forbidden energy gap for silicon and germanium. In the case of conductor, see how the valence band and the conduction bands are located. In the slanting line clear, the slanting line represents valence band, the horizontal line represents conduction band. Is there any gap between valence band and the conduction band? No. Actually these two bands are mingle each other. Rendu band enna irukka mingle aayirukka. Appo valence band la irukra electron free ah conduction band ku move agum even at room temperature. Room temperature la kuda valence band la irukra electron romba free ah enga move agalam conduction band. Adhe mari conduction band la irukku electron valence band ku easily can transfer, but indirectly ipdi nadakadhu because of maybe valence band la irukra or electron ku energy vandu 1 electron volt nu irukku. Inga energy evlo irukana or 3 electron volt. Appo inda 1 electron volt 2 electron volt ah convert agana we have to deliver some energy, otherwise this electron will not transfer to conduction band. Valence band la dhaan irukum. Ava conductivity nadakadhu endha case la semiconductor la insulator la. But in the case of conductors la valence band and conduction band enna irukka overlap ஆயிருக்கான்.
அப்போ எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆகும் எங்கேருந்து எங்கே from VB to CB as well as CB to VB. அப்போ electrical conductivity becomes very very easy in the case of conductors. So forbidden energy gap value in the case of conductor is 0. For conductors, forbidden energy gap value is 0. No forbidden energy gap. When temperature increases, what will happen? Material temperature increase பண்றோம். Listen பா. இப்போ நமக்கு வந்து இந்த கண்டக்டர்ல ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும்னா இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஈஸியா எங்க மூவ் ஆகும் கண்டக்ஷன் பேண்ட். நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா தெர்மல் அஜிடேஷன், தட் மீன்ஸ் தெர்மல் வைப்ரேஷன். பிகினிங்ல வந்து ஒரு 10 எலக்ட்ரான் VB ல இருந்து CB க்கு போகுதுன்னா அப்ப கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பரா இருக்கும். எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரே மாதிரி வந்து VB ல இருந்து CB க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டே இருக்கும். அங்கே போயிட்டு if you are going to provide some additional energy, then what will happen means all the 10 electrons starts to move in random manner. எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஒரே சைடில் மூவ் ஆனால் தான் கண்டக்டிவிட்டி ஹையராக இருக்கும். எலக்ட்ரான் எப்போ ரேண்டமாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ அதோட கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா. நவ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் if you are going to increase its temperature, கண்டக்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுமா the electron conductivity becomes regular manner to random. ரெகுலர்ல இருந்து ரேண்டம் கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி டெஃபினெட்லி decreases in conductor. If temperature increases, conductivity decreases. Conductivity and resistivity both inversely proportional. அப்ப resistivity என்ன ஆகுமா increase ஆகுமா. இது எந்த கேஸ்லப்பா conductors. In the case of semiconductors, if temperature increases, நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வேலன்ஸ் பேண்ட்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா. அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருந்தாலுமே அது VBலேருந்து CBக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் வி நீட் சம் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி இருந்தால் தான் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் CBக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். இப்போ நம்ம அந்த செமிகண்டக்டரை ஹீட் பண்ணோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் சம் எனர்ஜி இல்லையா. அப்போ எனர்ஜியை டெலிவர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுமா எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து எங்கே ட்ராவல் ஆக சான்ஸ் வருமா VBலேருந்து CBக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுனா அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகுதா increase ஆகுதா. So in semiconductor temperature increases, conductivity increases, resistivity decreases. Okay va? If I plot a graph between temperature and resistivity, tell me in the case of conductor heat பண்ண resistivity என்ன ஆகுதுப்பா increase ஆகுது. அப்ப இந்த இடத்துல கண்டக்டர்ல nature of graph will be a straight line நம்ம நினைப்போம், பட் லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகாதா லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகாதா நான் லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் பிட்வீன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் இன் த கேஸ் ஆஃப் இதுலப்பா கண்டக்டர்ஸ். இதே நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸ்ல ஸ்டடி பண்ணோம்னா ஆப்வியஸ்லி இன்சுலேட்டர்ஸ்ல என்ன நடக்கும்பா when temperature increases resistivity decreases, again inversely proportional இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் ஆகும். இது எதுக்கு அப்ளிகபிள்பா both semiconductor and insulator, both for semiconductor and insulator. In the case of alloys, you know very well what are alloys, combination of two metals. ஏன் இந்த மாதிரி more than two metals say பண்ணா to change their behavior, conductivity, strength and physical strength இதெல்லாம் மாற்றுறதுக்காக தான் more than two metals combine பண்ணோம். ஓகே, in the case of alloysல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் சார் அங்கேயும் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் behavior same, கண்டக்டர்லையும் அலாய்லையும் சேம் பிஹேவியர். என்ன பிஹேவியர் when temperature increases resistivity increases. பட் இந்த இடத்துல கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும்பா. ஸோ திஸ் கிராஃப் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அலாய்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு கண்டக்டர்ஸ், second graph corresponds to semiconductor and insulator. Actually we discussed about variation of resistivity with respect to temperature. ஹீட் பண்ண ஒரு மெட்டீரியலையும் என்ன நடக்கணும் பார்த்துருக்கோம். கைண்ட்லி ரைட் த இன்ஃபர்மேஷன். வாட் அபவுட் இன்சுலேட்டர் சார்? இன்சுலேட்டர் பிஹேவியர் இஸ் சிமிலர் டு செமிகண்டக்டர். சரி, செமிகண்டக்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுமா 1 or 2 எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக பாசிபிலிட்டி இருக்கா VB to CB. ஓகேவா? The same thing will happen in insulator, but insulator na என்னதுப்பா material in which no free electrons availability, free electrons இருக்காது. அப்போ முதல் இன்சுலேட்டரை நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா வேலன்ஸ் பேண்ட்லேயே கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் டெவலப் ஆகும். ஏன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரானே இல்லை இல்லையா. அப்போ ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுமா
ஃபஸ்ட்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகுமா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ஆன எலக்ட்ரான் ஃபர்தராக நீங்கள் ஹீட் பண்ண பிபியிலேருந்து எங்கே போகுமா, சிபிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா. அப்போ இன்சுலேட்டர்லையும் என்ன கதை தான், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், conductivity increases, resistivity decreases. Again tell me the first one applicable for conductors and alloys, second one applicable for semiconductor and insulator. So plot the graph and write this information. இதே கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி கேட்டால் என்ன வரும்பா, கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி கேட்டால் இந்த பாருங்க, இப்போ கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகும்பா, டிக்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா, எதில், கண்டக்டர்ஸ் அண்டு அலாய்ஸில் என்ன ஆகுமா, கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இந்த கிராஃப் இப்படி ஸ்ட்ரைட் அப்பில் இருக்கு இல்லையா, அதே கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி போட்டோம்னா ஸ்ட்ரைட் டவுனில் வரும். அதே மாதிரி இந்த கிராஃப் எதுக்கு வரும்பா, கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகும். எதில், இன்சுலேட்டர் அண்டு செமிகண்டக்டர். இந்த கிராஃபில் இந்த பாருங்க, அதை என்ன நான் மார்க் பண்ணிடுறேன், கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா, கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் எதுலப்பா, செமிகண்டக்டர் அண்டு இன்சுலேட்டர்ஸ். அலாய்ஸில் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே கண்டக்டர்லையும் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த டிக்ரிமெண்ட் வந்து பேரபோலா நேச்சர் மாதிரி வரும், இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்லேயே டிக்ரீஸ் ஆகும். So we move to the next one. Write a problem. Find the type of material. Find the type of material in which electron transition. Find the types of material in which electron transition from VB to CB is possible. Find the types of material in which electron transition is possible from VB to CB under the influence of radiation under the influence of radiation 2000 angstrom. Under the influence of radiation 2000 angstrom. I am repeating the entire question. Find the types of material in which electron transition is possible from VB to CB under the influence of radiation 2000 angstrom.
ஓகே லிசன்மா. இப்போ எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக ரெடியாக இருக்குப்பா? விபி டு சிபிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக ரெடியாக இருக்குது. பட் இந்த எலக்ட்ரான் விபியிலேருந்து சிபிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுன்னா we have to provide how much energy, how much wavelength, 2000 angstrom. 2000 angstrom நான் ப்ரொவைட் பண்ணினா இந்த கேப்பை கிராஸ் பண்ணிட முடியுது. அப்போ இந்த கேப்பை கிராஸ் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி ஆக்சுவலாக ப்ரொவைட் பண்ணணும்பா? How much energy we should deliver to cross this gap? The applied energy should be equivalent to forbidden energy. Applied energy should be equivalent to forbidden energy gap. இப்போ applied energy க்கு என்ன ஃபார்முலா? given energy h nu. ஸோ அதில் இருந்து forbidden energy gap calculate பண்ணிடலாமா? nu can be replaced by c by lambda. ஓகேவா? Now hc by lambda is available in terms of joule. இது எனர்ஜி தானப்பா? எனர்ஜி SI unit joule. How will you convert the joule value into electron volt? By dividing small e value. What is small e? Charge of an electron. Now tell me forbidden energy gap available in which unit after this introduction of e value? Electron volt la irukka. Idukku munnadi vara varaikum energy edhula irukku joule. இந்த e நம்ம டிவைட் பண்ண பிறகு that means இந்த denominator டிவைட் பண்ண உடனே எனர்ஜி எதுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? electron volt. Why we are dividing this? Because of we know very well hc by e value. hc by e value 12400 angstrom. Am I right? Sir, என்ன பர்பஸ்க்காக e வச்சு டிவைட் பண்ணீங்க? If we know energy value in terms of electron volt, we can easily classify the given type of material. இப்போ more than 3 electron volt இருந்தா அது என்ன மெட்டீரியல்? இன்சுலேட்டர். forbidden energy gap less than 3 electron volt இருந்தா semiconductor. forbidden energy gap 0 ஆ இருந்தா conductors. Okay, அப்ப அந்த electron voltல forbidden energy gap answer தெரிஞ்சா we can say the answer belongs to which material அப்படினு சொல்லலாம் இல்லையா? Okay, tell me what about the lambda value? 2000 angstrom. By cancelling angstrom 0000, 124 by 20 is nothing but 6.2 electron volt. So forbidden energy gap is 6.2 electron volt means given material definitely insulator. Forbidden energy gap more than 3 electron volt nale adu edukta insulator. So the given material is, what is the question? Find the types of material. Enna material pa given material? Insulator. So in final answer forbidden energy gap is more than 3 electron volt, hence the given material is insulator. Okay, question அப்படியே ரிவர்ஸ்ல கூட கேட்பாங்கப்பா. Listen, question என்ன கேக்குறாங்கன்னா, listen. Find out the emitted radiation wavelength from a semiconductor whose forbidden energy gap is about 1 electron volt. ஒரு particular semiconductor ஓட forbidden energy gap எவ்வளவு இருக்கா? 1 electron volt. Find out the 1 electron volt வேணா 2 electron volt. Through this semiconductor, which kind of radiation we can obtain? Forbidden energy gap எவ்வளவு இருக்கா? 1 electron voltனா இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஒரு எலக்ட்ரானை VB ல இருந்து CB க்கு கொண்டு போகணும்னா VB ல இருந்து CB க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா how much energy actually you should provide? 1 electron volt, sorry 2 electron volt. எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்ணும்பா? 2 electron volt. அப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை எங்க ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு? கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. ஆனா எலக்ட்ரான் always try to leave its ground state. எப்பவுமே எங்க இருக்கறான் ட்ரை பண்ணுமா? ground state la irukka try பண்ணுமா. so it is ready to leave from எங்க இருந்து எங்க போச்சு? valence band la irundhu CB போச்சு இல்லையா? what about the natural state of electron? VB. ground state na இந்த இடத்துல VB.
ஓகே, இங்கே விபிக்கு வர ட்ரை பண்ணும். அப்போ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜியை கொடுத்தோம்னா. பட் ஒன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது மறுபடியும் பெர்மனெண்ட்டாக அங்கேயே இருக்காதான், ஹையர் லெவல்லே இருக்காதான். எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பி இன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட். அப்போ ஒரிஜினல் ஸ்டேட்னா மறுபடியும் எங்கே வரணும்பா, விபிக்கே வரணும். விபியிலேருந்து சிபிக்கு போனால் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும், அதே இது சிபியிலேருந்து மறுபடியும் விபிக்கு வரணும், அதே 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இப்போ லூஸ் ஆகும் இல்லையா. தட் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன். அந்த ரேடியேஷனோட வேவ் லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அகைன் என்ன சொல்லலாம்பா, எமிட்டட் ரேடியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu that will be equivalent to எவ்வளோ எனர்ஜி எமிட் ஆகுமா, எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தீங்க, that is equivalent to forbidden energy gap. கரெக்டா? அப்போ forbidden energy gapக்கு ஈக்குவலண்டான எனர்ஜியை கொடுத்தீங்க, அப்போ அதே அளவுக்கு எனர்ஜி மறுபடியும் லாஸ் ஆகும். So the given energy is equivalent to forbidden energy gap. அப்போ இந்த இடத்துல nu can be replaced by c by lambda, that is equal to forbidden energy gap. Lambda is equal to hc by forbidden energy gap. What about the hc value? 6.626 into 10 power minus 34. C value 3 into 10 power 8. What about the forbidden energy gap value? 2 electron volt na. அப்ப hc by 2 electron volt. Again இந்த இடத்துல hc by e க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்பா, 12400 angstrom. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன எழுத போறீங்க, 12400 angstrom by 2. சரியா? இத கேன்சல் அவுட் பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் வரும்பா, 6200 angstrom. So how much radiation of wavelength will comes out? The electron CB ல இருந்து மறுபடியும் VB க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறப்ப அதோட எனர்ஜி குறையும் இல்லையா. The loss of energy comes out in the form of radiation. The radiation respective wavelength corresponding to the radiation எவ்வளவுப்பா, 6200 angstromனா இது எந்த லைட்டோட wavelength, visible light. Visible lightோட wavelength range 4000 angstrom to 8000 angstrom. 4000 angstrom to 8000 angstrom. அப்ப நான் சொல்ற செமிகண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருந்து வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு வரப்ப they lose their energy. அந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறப்ப என்ன வெளியே வருமா, ரேடியேஷன். என்ன ரேடியேஷன் வெளியே வருதாம்பா, விசிபிள் லைட். விசிபிள் லைட்ல இது எந்த கலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விப்ஜிஆர் தெரியும் இல்லையா. விப்ஜிஆர்ல வயலட்டுக்கு என்ன வேவ்லென்த்பா, 4000 angstrom. அப்படியே இந்த 5000. I stands for indigo, B stands for blue, green, yellow, orange, red. ரெட்ல வரப்ப தான் அரௌண்ட் 7000 angstrom அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். ஆரஞ்சிலிருந்து 6500 6200 அந்த ரேஞ்சிலே இருக்கும். ஒரு சில புக்கில் வந்து ரெட்டுக்கே 6000 கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ இங்கே ஆரஞ்சு ஆர் ரெட் கலர் வில் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த செமிகண்டக்டர். பாருங்க, இந்த செமிகண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து எங்கே ஜம்ப் ஆகுதான், சிபி டு விபி. அப்படி ஜம்ப் ஆகுறப்ப அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆகுமா, லாஸ் ஆகுமா. The loss of energy gives some radiation. That radiation wavelength is calculated. Also they are asking to find which kind of light will comes out during this transition. அப்ப எந்த மாதிரி எனர்ஜி வெளிய வருமா, 6200 angstrom wavelength வெளிய வருமா. That wavelength corresponds to which color, red color. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. क्वेश्चन எழுதிக்கலாமா. Find the types of radiation obtained from given semiconductor. Find the types of radiation obtained from given semiconductor. Find the types of radiation obtained from given semiconductor whose forbidden energy gap is about 2 electron volt. Whose forbidden energy gap is about 2 electron volt. Next one, types of semiconductor. Types of semiconductor. First one is pure semiconductor, which is also known as intrinsic semiconductor. Another one is impure semiconductor, which is also known as extrinsic semiconductor.
Types of semiconductor. First one intrinsic, next one is extrinsic. Okay, listen. What is intrinsic semiconductor? Listen. If I am going to consider a crystal, ஒரு crystal, the crystal purely made up of silicon atom. அப்ப இத நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள என்ன மட்டும் தான் இருக்குமா? Only silicon, no other foreign material. Foreign means other than silicon. Silicon தாண்டி வேற எந்த மெட்டீரியலுமே இருக்காது. So this crystal only made up of silicon atom means then it is called as pure crystal or intrinsic semiconductor crystal. So what is intrinsic semiconductor? Semiconductor contains only one type of atom which is called as intrinsic semiconductor. Now the given block made up of silicon means adula enna atom mattum da irukuma? Silicon. We know very well in a silicon atom ஒரே ஒரு silicon atomல how many valence electrons are there? 4 valence electrons. Now we are going to consider a crystal layer. Crystal is nothing but collection of atoms. So consider n number of silicon atoms. From each silicon atom we can get 4 valence electron. Correct? ஒரு silicon ல இருந்து எத்தனை valence electron வருமாம்பா? 4 valence electron. Now these valence electron are ready to form a bond with the neighboring valence electron which is called as covalent bond. So what is covalent bond? Bond formation between the neighboring valence electron. Valence electron la சேர்ந்து ஒரு bond create பண்ணிச்சுனா அது பேர் என்னப்பா? Covalent bond. Before the formation of bond இந்த valence electron கொஞ்சம் ஈஸியா மூவ் ஆகுமா? எங்க இருந்து எங்க? valence band ல இருந்து conduction band க்கு ஏதோ கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா இந்த free electron மூவ் ஆகுமா? எப்ப bond formation இல்லாம இருக்கிறப்ப. But once எனக்கு வந்து இந்த bond form ஆயிடுச்சுனா இதுக்கு அப்புறம் இந்த electron rigid-ஆ இருக்குமா? They are not ready to move anywhere. So after the formation of covalent bond all the free electrons are rigidly packed with neighboring free electron. ஒரு free electron இன்னொரு free electron-ஓட ஒரு bond-ஐ கிரியேட் பண்ணிச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் அது எங்கேயுமே என்ன ஆகாதமா? மூவ் ஆகாது. ஓகேவா? So at 0 Kelvin no free electrons are available. At 0 Kelvin no free electrons are available. சார் free electronலாம் இருக்கு ஆனா அது எல்லாமே எந்த பாண்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு? கோவலன்ட் பாண்ட். அப்ப இந்த செமிகண்டக்டர் என்ன ஆக்ட் ஆகும்பா? இன்சுலேட்டர். சார் free electron இருக்குல சார்? இருக்கு ஆனா அது எதுல இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு? கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் அது எங்கேயுமே மூவ் ஆகாதுனா at 0 Kelvin the same pure semiconductor act as insulator. Don't forget this sentence. At 0 Kelvin intrinsic semiconductor act as insulator. எழுதிக்கோங்க. First முதல்ல intrinsic semiconductor made only one type of semiconductor atoms either semiconductor made by இல்லனா semiconductor contains ஏதோ ஒரு வேர்ட் பிக் பண்ணிக்கோங்க. semiconductor contains only one type of semiconducting atoms இல்லனா semiconductor made by only one type of semiconductor atoms. Example pure silicon or pure germanium. At 0 Kelvin all the free electrons will be involved in at 0 Kelvin all the free electrons will be involved in bond formation. Bond BOND covalent bond formation and verum bond formation. Chemistry la படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? valence electron forms covalent bond. Hence it will act as insulator. Now we need some conductivity through this semiconductor. கவனிங்க. செமிகண்டக்டர்னா ஓரளவுக்கு கண்டக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா இங்க என்ன பண்ணாம இருக்கு? கண்டக்டே பண்ணாம இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? We can increase the temperature. அப்ப டெம்பரேச்சர் இங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆல்ரெடி 0 Kelvin. Now we are going to bring the same material into room temperature. Room temperature எவ்வளவுப்பா? 300 Kelvin. எவ்வளவு Kelvin?
at 300 Kelvin what will happen அப்பனா அந்த கோலன் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த கோலன் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் starts to vibrate. இது ஃபாஸ்டா வைப்ரேட் ஆகும் because of it is ready to receive some thermal energy from room temperature. அப்ப இது ஃபாஸ்டா வைப்ரேட் ஆகறப்ப இந்த பாண்ட் என்ன ஆயிருமா, பிரேக் ஆயிருமா. அப்ப பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகுமா, எங்க இருக்கு ஆல்ரெடி வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கு. வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி வெளியே இருந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்க மூவ் ஆகும், கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுமா கோர் பேண்டுக்கு போகுமா, எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்பா, எனர்ஜியை வாங்கினா வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு மேல என்ன இருக்கு, கண்டக்ஷன் பேண்ட். எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா அடுத்த எனர்ஜி லெவலுக்கு தான் போகும், ஹையர் எனர்ஜிக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ வேலன்ஸ் பேண்டோட ஹையர் எனர்ஜி எங்க இருக்கும்பா, கண்டக்ஷன் பேண்ட். ஸோ ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் வேலன்ஸ் பேண்ட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட். எந்த டெம்பரேச்சர்லமா, அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். இங்கே நிறைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும். இல்லை சார் 4 தான் இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க, ஆட்டமாக இருந்தால் தான் 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கரெக்டாக. இது வந்து கிறிஸ்டல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அப்போ கிறிஸ்டல்னு சொல்கிறப்ப மோர் தென் 4 எலக்ட்ரான், ஒரே ஒரு ஆட்டமுக்கு 4, குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் சொல்கிறப்ப நிறைய இருக்கும் இல்லையா. அப்போ நிறைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதில் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் நான் மார்க் பண்ணுறேன்னா, ஓப்பன் சர்க்கிள் மார்க் பண்ணுறேன்னா என்ன அர்த்தம்பா, அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சான், கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சான். Now tell me how many electrons we are having in conduction band? 1. How many empty region we are having in valence band? 1. அப்போ இந்த empty region இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் என்னப்பா, holes. What are holes? The vacancy created by the electron transmission. எலக்ட்ரான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும் இல்லையா, அந்த இடம் இப்போ எம்டி ஆயிடுச்சு இல்லையா. The empty region where electron was present initially, that is called as hole. What is hole? The empty region where electron was present initially is called as hole. Hole is not a particle. Hole is nothing but absence of electron region. Okay va? How many holes created in VB? 1. How many electron transferred in conduction band? இப்போ இந்த இடத்துல 2 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே 2 ஹோல் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க, in pure semiconductor the number of holes in VB will be equivalent to number of electrons in CB. So number of holes is nothing but NH. அதே சார் கேபிட்டல் என்ன போடாமல் ஸ்மால் என்ன போறீங்க, everything will be measured in terms of volume. அப்போ ஸ்மால் என்ன, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் per unit volume. NHனா நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் per unit volume. ஸ்மால் n எல்லாமே with respect to volume தான் மெஷர் பண்ணுவோம். Now tell me what is NH? நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் per unit volume. எத்தனை ஹோல்ஸ் எங்க ஜெனரேட் ஆகுது, கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல 2 ஜெனரேட் ஆயிருக்கு. அப்போ வேலன்ஸ் பேண்ட்ல 2 ஹோல்ஸ் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன் VB will be equivalent to number of electrons in CB. அப்படின்னா அது என்ன செமிகண்டக்டர்ப்பா, பியூர் செமிகண்டக்டர். எழுதிக்கோங்க, பியூர் செமிகண்டக்டர்ல NH in VB is equal to NE in CB. போர்டில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, NH in VB is equal to NE in CB. இங்கே இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், இதை மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோல்ஸ் ஆர் நாட் ஏ ரியல் பார்ட்டிக்கல். ஹோல்ஸ்ன்றது ஒரு பார்ட்டிக்கல்லாம் இல்லை, பட் ஹோல்ஸோட மூவ்மெண்ட் எதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கு பாருங்க. எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, ஸ்டாப் ரைட்டிங். எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து இங்கே போயிருக்குப்பா, விபியிலேருந்து சிபிக்கு போயிருக்குன்னா ஹோல்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே வந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்குது, இங்கேருந்து ஹோல் கீழே வந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஹோல்ஸ்ன்றது பார்ட்டிக்கல்லாம் இல்லை. ஹோல்ஸ் இஸ் நாட் ஏ லைக் புரோட்டான், அது புரோட்டான் மாதிரிலாம் இல்லைப்பா. ஹோல்ஸ் ஜஸ்ட் வேக்கன்ட் ரீஜன். பட் அதோட பிஹேவியர் எக்ஸாக்ட்லி எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா, எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா. அப்போ எலக்ட்ரான் விபியிலேருந்து சிபிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா ஹோல்ஸ் சிபியிலேருந்து விபிக்கு வரும். எலக்ட்ரான்றது என்ன சார்ஜ், அப்போ ஹோல்ஸ் நம்மளாம் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அசியூம் பண்ணிக்கலாம், பட் தே ஆர் நாட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். புரோட்டான் மாதிரி அசியூம் பண்ணிடாது. புரியுதா? இன் செமிகண்டக்டர் கண்டக்டிவிட்டி டியூ டு யாருனாலலாம் கண்டக்டிவிட்டி நடந்திருக்குப்பா, எலக்ட்ரானாலையும் ஹோல்ஸ்னாலையும். எலக்ட்ரான் எங்கே மூவ் ஆயிருக்கு, சிபிக்கு மூவ் ஆயிருக்கு. ஹோல்ஸ் எங்கே மூவ் ஆயிருக்கு, விபிக்கு. இந்த கண்டக்டார் நம்ம பேசணும் இல்லையா, கண்டக்டார்னா ஆல் மெட்டல்ஸ். மெட்டல்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகாது. புரியுதா? அப்போ கேட்குறாங்க, இன் மெட்டல்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி டியூ டு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். மெட்டலில் கண்டக்டிவிட்டி யாருனால நடக்குமா, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். இதே இது செமிகண்டக்டரில் யாருனால நடக்குமா, செமிகண்டக்டரில் யாருனால நடக்கும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அஸ் வெல் அஸ் ஹோல்ஸ். எழுதிக்கோங்க, இன் செமிகண்டக்டர் both electrons and holes are responsible for electrical conductivity.
In semiconductor, both electrons and holes, in semiconductor, both electrons and holes are the responsible for electrical conductivity. Whereas conductor la yaar mattum da responsible, only free electrons. Whereas in conductor only free electrons are responsible. Whereas in conductor only free electrons are responsible. இந்த செல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ட்ரை செல்ஸ், எலக்ட்ரோலைட் செல்ஸ்ல யூ வில் இன்செர்ட் 2 ராட், ரைட்? ஒன்று காப்பர், இன்னொன்று ஜிங்க். காப்பரையும் ஜிங்கையும் எதில் இன்செர்ட் பண்ணுவீங்க? எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன். உடனே அந்த சொல்யூஷனில் என்ன ஜென்ரேட் ஆகும்பா? பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ். அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் சொல்லக்கூடாது, எலக்ட்ரான்ஸ். ஏன்னா அந்த ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியே போனோம்னா அது அயானா மாறிடும். அப்போ செல்லெல்லாம் யார் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்பா? பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். புரியுதா? செல்ஸில்